Hi, this is Dr. Princey Francis. Today's topic is sampling design. Have you heard about sampling design? We already learned what is sample. What is sample? Sample is what simply we can say sample is a part of population. It is a part of population. Then it should be carefully selected. This sample should be carefully selected because it should be carefully selected because it need to represent the population. So we can say what is the meaning of sampling? Sampling is the process of selecting units from the population from from a population so that by studying the sample by studying the sample one can fairly generalize, that is very important, generalize his results, what he found out from the study to the population to the population from which the samples are being selected, from which the samples were selected. I think the sampling is the process of selecting units from the population. That is the most important thing. It is a process of selecting units from the population, so we can easily generalize the result of the sample study as the result of the population. That is the concept of sampling. Then next we see what is the concept of sampling design. Sampling design. What do you mean by sampling design? What is sampling design? It is a design. It is a design or a working plan that specifies the population frame. ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആരെയൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, സാമ്പിൾ സൈസ്, how much we can select as sample size, then how we can select the sample sample selection and the estimation method in detail. Sampling design എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it includes what? It is a plan or design that is very essential for conducting a sample study. For example, what is the population of our study? What is the population number of people involved in the study, sample size, how we can select the sample, then what is the estimation method included in our study. Everything we have to specify in detail. The detailed plan of the sampling procedure, that is known as sampling design. It is a design. It is a design of what? It is design or working plan of specifying the population frame, sample size, sample selection, estimation method in details. Then next we see what is the sampling process. What are the steps included in the steps
included in the sampling process? Very important question. Sampling process. ഒരു sampling process-ൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? What are the steps? First of all, we have to define the population. സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആരാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കേണ്ടത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ. പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് we have to define, we have to know what is the population, what is the universe. Universe and population means the entire elements involved in under the study. Then after that we have to state the sampling free. Sampling free. What is the sampling free? Here we can say the population can be divided into two. One is theoretical population, the other one is accessible population. There are three. To stating the sampling frame, sample എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, there are two types of population. One is theoretical population and the other one is accessible population. For example, if a researcher wants to study the urban homeless males between the age of 30 and 50 in India, this is our population, theoretical population. Homeless. What is theoretical population here? Here researcher wants to study the urban homeless male age between 30 and 50 in India. This is our theoretical population. Here study, the researcher makes study related with the urban homeless male. The study is about urban homeless male age between 30 and 50 in India. Then actually here he select the sample from among homeless urban male between 30 to 50 from among 6 cities across India. Here the study is limited to 6 cities in India, across India. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ 30നും 50നും ഇടയിൽ വയസ്സുള്ള അർബൻ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന മെയിൽ എത്ര പേർക്ക് വീടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഈ റിസർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ അക്രോസ് അങ്ങിങ്ങോളമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു 6 സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹോംലെസ് മെയിലിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തിയററ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഹോംലെസ് മെയിൽസ്, അർബൻ ഹോംലെസ് മെയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആക്സസിബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു 6 cities across the. അതായത് ഇവിടെ റിസർച്ചർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then third point is what? Third point is specifying the sampling unit. Specifying the sampling unit. അതായത് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ആരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആരെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്? ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആർ ടു ബി കോണ്ടാക്റ്റഡ് are the sampling unit. The individuals who are